roads connect us. They are paths to our dreams and hopes. Also full of dangers and impassabilities. That is why one thing is most important above all. How many people should die for us to wake up? How many broken lives does it take for us to stop? So fast. How bad does a helmet must look on you to get on your motorcycle without it? How hard is it for you to never forget your seatbelt? Especially when you know your life and others depend on it. Small decisions that we make can either save a life or completely destroy it. Let us all sing together. Come into life. Take care of one another. Come into life. Let us all sing together. Come into life. Take care of one another.
structures, the dangerous roads we've seen in Marax and the cities, countrysides, or the mountains. There you must commit to a mission. The broken down red light here and there. We're all supposed to share. Commit to life starts with one choice. One step towards security. Protect what matters. Every moment counts.
Each individual commitment builds a more secure collective future. Every life lost on the road is a tragedy. Every accident is a broken promise. But together, let's wholeheartedly commit to life. Ladies and gentlemen, please welcome our hosts, Nabila Kilani and Melinda Crane. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، ميليندا good morning. Good morning. Salam alaikum. يسرني أن أكون معكم اليوم في افتتاح هذا الحدث، المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية. هدف سامي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب. حدث يجمع المهتمين بالحفاظ على حياة الإنسان بوصوله لوجهته بأمان. هدف يتجلى بوضوح في شعاره التزم من أجل الحياة. هنا في مدينة مراكش نجتمع من كل أنحاء العالم لتأكيد التزامنا بتحسين سلامة الطرقية ولمشاركة الخبرات والتجارب الرائدة في المجال، ولنعمل سوياً من أجل مستقبل أكثر أماناً على طرقاتنا. ملتقى يمثل فرصة سانحة للدول النامية والصاعدة للاستفادة من التوجهات العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال. واليوم نستمر في العمل على تحقيق الهدف الأممي بتقليص عدد الوفيات إلى النصف بحلول عام 2030. And Nabila, if we do that, then we truly will be committing to life. Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen, and also from my side, a very warm welcome to this fourth Global Ministerial Conference on Road Safety. And the film that we saw just a minute ago was a deeply disturbing and moving reminder of why we have made commitment the theme of this conference. Because the fact is that nearly 1.2 million people every year are still losing their lives to traffic accidents. And that despite all the promises that we've made, all the goals that we have set. So let us now please observe a moment of silence for all those who have lost their lives due to this very preventable global health crisis. اسمحوا لي أيها السيدات والسادة أن أبدأ بالحديث عن البلد المحتضن لدورة هذا العام، المغرب. بلد له سجله الخاص في مجال تحسين السلامة الطرقية من خلال مجموعة من الإصلاحات والاستراتيجيات الطموحة. ففي عام 2017 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تقليص عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث السير بنسبة 50% بحلول عام 2026. كما تم إنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا في عام 2020 لتعزيز الحوكمة في هذا المجال، وهذا فقط جانب من سلسلة من الجهود المتكاملة التي تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير. ولهذا يسعدنا أن نرحب برئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود،
السيد جون تود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، السيدات والسادة الوزراء، السيد والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، السادة رؤساء الجهات والجماعات والسادة عمدات المدن، حضرات السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة، مرحبا بكم في المملكة المغربية وفي مدينة مراكش. مراكش التاريخ العريق وملتقى الثقافات والحضارات. مراكش التي تتشرف باحتضان فعالية هذه الدورة من المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية. واسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن خالص شكري لانخراطكم في نجاح هذا المؤتمر العالمي الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما أتوجه بالشكر على الخصوص لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على ثقتهما في بلادنا لاحتضان هذا المؤتمر الهام الذي نعول عليه لتقاسم التجارب والخبرات بين الدول المشاركة والتفكير في السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي. أصحاب المعالي والسعادة، لا تزال حوادث السير تشكل معضلة تهدد الصحة العمومية في جميع بلدان العالم، باعتبارها إحدى الأسباب الرئيسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة. ويكفي في هذا الصدد أن نشير إلى أن هذه الظاهرة تتسبب سنوياً عبر العالم في مصرع ما يقارب 1,200,000 شخص وإصابة حوالي 50 مليون آخرين، وهي الوضعية التي تؤثر على السير الطبيعي للحياة لعدد كبير من أسر الضحايا، بالنظر للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها هذه الآفات، علما أن ثلثي ضحايا حوادث السير هم أشخاص في سن العمل. وإذ نثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، فإننا نؤكد انخراط المملكة المغربية في مواجهة هذه التحديات. ومن هذا المنطلق فإن بلادنا تولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة التي انخرطت فيه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما دفع بلادنا منذ 1977 إلى إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ثم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إضافة إلى اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004، ما مكن من إنقاذ حياة أكثر من 13,000 شخص وآلاف المصابين. وفي إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكنت بلادنا من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال. نذكر منها على سبيل المثال اعتماد مدونة جديدة للسير، اعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، تحسين جودة المراقبة التقنية للعربات والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنية التحتية للطرق، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية. وهي المبادرات التي نعمل على تعزيزها وتطويرها، خاصة وأن بلادنا مقبلة بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله على احتضان تظاهرات كبرى على غرار كأس إفريقيا في 2025 وكأس العالم في فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد المنظومة الآمنة التي تضع
الإنسان والسلامة ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام. أصحاب المعالي والسعادة، إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19% من إجمالي عدد الضحايا عالميا. لذلك فإن المغرب ومن منطلق انتمائه الإفريقي يتطلع تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية. وفي هذا الإطار فإن المملكة المغربية مستعدة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل وإدماج التكنولوجيا الحديثة والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن ربح مختلف التحديات التي نواجهها يفرض علينا توحيد الرؤى وتنسيق الجهود عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية. لذلك فأملنا كبير أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموح لربح مختلف الرهانات الحالية المستقبلية فيما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي. وإن نتطلع في ختام هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات وإجراءات عملية فعالة وناجعة، فإنني أتمنى لكم مقاما سعيدا بهذه المدينة الساحرة، وأن تستغلوا تواجدكم بيننا لاكتشاف غنى ثقافتها وتاريخها العميق. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك السيد عزيز أخنوش على كلمتكم القيمة. والآن يسرنا أن نستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، لإلقاء كلمته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة السيد عزيز زغنوش، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني اليوم المشاركة في المؤتمر الوزاري الرابع لسلامة الطرق، وأن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. وأنا أتقدم بالشكر لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة على الدعوة الكريمة وما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وتقدر المملكة الجهود التي تبذلها حكومة المملكة المغربية في إقامة هذا المؤتمر، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال السلامة والطرق والحفاظ على الأرواح ومعالجة التحديات التي تحول دون ذلك. أيها الأخوة والأخوات، تولي المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا بالسلامة على الطرق، كونها قضية صحة عامة وضرورة أمنية واقتصادية يجب أن تطلع بها جميع الدول. ففي كل عام يفقد أكثر من 1,300,000 شخص حول العالم أرواحهم في حوادث الطرق، كما يعاني الملايين من إصابات خطيرة عطلت مساهمتهم اليومية في تنمية أنفسهم وبلادهم، مع أهمية إيجاد آلية لحصر أعداد المصابين جراء تلك الحوادث والعمل على خفضها مستقبلا. ولكون التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والصحية لإصابات الناجمة عن حوادث المرور لا تقدر بثمن، فإننا نؤكد على التزامنا في مواجهة هذه التحديات بإصرار وابتكار من ضمن رؤية المملكة العربية السعودية
2030 وفي إطار البيئات المستدامة الآمنة، بما يتماشى مع أهداف السلامة على الطرق العالمية وعقد الأمم المتحدة العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، وتحقيقاً لدور المملكة العربية السعودية في تحسين مستوى السلامة المرورية دولياً، فقد تم تنفيذ عدد من التدابير المتقدمة بتوجيهات مباشرة من قيادة الرشيدة حفظها الله، كما تم إنشاء لجنة على مستوى وزاري تتولى ملف تحسين الشأن المروري، مما نتج عنه ولله الحمد خفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال ال7 سنوات الماضية بنسبة تتجاوز 50%. ونتطلع إلى المستقبل حيث سيكون للتقنية دورا محوريا في السلامة على الطرق، وستستفيد المملكة العربية السعودية من أنظمة إدارة الحركة المرورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء لتقليل الوفيات والإصابات على الطرق وتحسين التنقل الحضري، مما يضمن طرقا أكثر أمانا في المملكة العربية السعودية. وفي الختام نكرر شكرنا للمملكة المغربية الشقيقة على حسن التنظيم وحفاوة الترحيب، متمنيا من الله التوفيق والسداد للجميع المشاركين في هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran, Your Royal Highness. Many, many thanks for sharing those very important messages with us. Excellencies, ladies and gentlemen, as we heard earlier from Nabila, our conference marks a major milestone, namely the midpoint of the UN Decade of Action for Road Safety. And our conference's co-host, the World Health Organization, has been warning for decades how important it is that road safety is truly acknowledged and that we do commit to changing what we have been seeing for decades now. The WHO has said since the very first decade of road safety that it is no accident, but the result of determined political leadership and commitment. And that's why we have made commitment the theme of this conference. Joining us now virtually is the Director General of the WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. The floor is yours. We are very glad that you could join us, Tedros. Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif Al Saud, Minister of the Interior, Honorable Minister Abdulsamad Kayu, UN Special Envoy Jean Todt, Excellencies, distinguished guests, dear colleagues and friends, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. I'm honored that so many have joined us today, and I thank the Kingdom of Morocco for hosting this very important conference. I'm very sorry I can't be with you in person, although I tried my best to. I commend His Majesty the King for initiating the Mohammed VI International Prize for Road Safety. WHO is honored to be the first recipient of this prize. Nearly 1.2 million people lose their lives on the world's roads every year. They set out on a journey like all of us do every day, to work, to school, to go shopping, to see a friend, or to go on holiday. And that journey becomes their last. Road traffic crashes are the leading killer of children and young people. This tragedy is compounded by the fact that most of these are preventable deaths. We know that change is possible. The decade of action has shown that countries, no matter their size or economy, can implement policies to prevent traffic collisions and save lives. Over the past decade,
10 countries reduced the number of traffic deaths by at least half. Belarus, Brunei Darussalam, Denmark, Japan, Lithuania, Norway, the Russian Federation, Trinidad and Tobago, the United Arab Emirates, and Venezuela. And 35 more countries reduced deaths by over 30%. In recent years, China and India both strengthened the safety standards for vehicles manufactured and sold in their markets. Mexico adopted landmark legislation guaranteeing equitable access to safe and healthy mobility. And the United Arab Emirates and Vietnam invested heavily in public transport. Cities such as Bogota, Kigali, and Paris have redesigned urban infrastructure to prioritize the safety of pedestrians and cyclists. These are just a few examples. I commend all of you who have worked and are working so hard for these results. You have demonstrated that we can make safer roads a reality. But we are not there yet. Far more needs to be done to meet the Sustainable Development Targets by halving road traffic deaths globally by 2030. And despite progress in some countries, much of the world is heading the wrong way. In the past decade, road traffic deaths in Africa increased by 17%. This is because in Africa and elsewhere, many countries are expanding transport systems designed for cars, not people. A safe systems approach to mobility puts people and safety first, with a focus on mass transit and other forms of efficient and sustainable transport. It prioritizes the safety of pedestrians, cyclists, and other vulnerable road users who account for more than half of all deaths. Safe and sustainable transport systems have multiple other benefits. They can help to reduce the burden of cancer, cardiovascular and respiratory diseases, boost access to jobs and education, and help fight climate change. We know what works, and we must step up action to match the scale of the crisis. The Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021-2030 charts the way forward. We all have a role to play in making the global plan a reality. First, we call on governments to lead mobility strategies that are rooted in good data, backed by strong laws and sufficient funds, and that include all sectors of society. Second, we call for young people to be included in decision-making and to raise their voices for safer roads. Third, we call on academia and civil society to generate evidence and hold leaders to account. And fourth, we call on businesses to put safety and sustainability at the core of their value chains. Your Highness, Your Excellencies, dear colleagues and friends, in this complex and often divisive world, road safety is surely an issue that we can all rally around. It can help make people healthy, cities sustainable, and societies equitable. So let me leave you with this vision. This conference should be a fork in the road. There should be a before Marrakesh and an after Marrakesh. We know what needs to be done. The solutions are not always easy or popular, but we know they work and that they save lives and are a good long-term investment in sustainability and productivity. Together,
we can work for a world in which everyone reaches their destination safely. Shukran jazilan. Merci beaucoup. I thank you, and I wish the best for the conference. And I hope this will be a game changer. That's what I believe. And shukran, Morocco, once more. Director General, we thank you for that very clear call to action, for reminding us that we know what we need to do, and we are going to be working together now in the coming days to talk about all the steps and solutions that you did mention just now. The awareness that has been raised by the World Health Organization and other UN agencies helped put road safety high on the 2030 agenda for sustainable development. So how are we doing on meeting the agenda's goal of reducing global road fatalities by half within the next 5 years? That will be one of our key topics over the coming days, and it's no secret that we still do have quite a ways to go. It's an honor to welcome to the stage Jean Todt, the United Nations Secretary General's Special Envoy for Road Safety. Jean Todt, the floor is yours. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, dear friends. On behalf of the United Nations Secretary General, I express the sincere gratitude to His Majesty, the King Mohammed VI, who allows, under his patronage, this global event to take root in Africa for the first time. To the head of the government, Aziz Akanouche, to the Minister of Transport and Logistics, Abdesamad Kayou, and to the Director General of NASA, Benasser Boulajoul, for their dedication, commitment that brought all of us here today together in the beautiful and historic city of Marrakesh and hosting the 4th Global Ministerial Conference on Road Safety. We have all felt the great effort and warm hospitality of the city of Marrakesh and the people of Morocco, and for that, I convey my deep appreciation. I also thank our colleague and friend, Dr. Tedros, Director General of WHO, for his continued support, and the entire WHO team for their instrumental role in making this conference a success. I'm pleased to be here with you at this historic global ministerial meeting in Africa to improve global road safety. That so many of us have traveled here from all parts of the world shows a shared recognition of the importance of our mission. We did not mobilize this number of you at the last global ministerial meeting, so I see it as a very positive signal of increasing momentum. We need to be game changers. Despite years of discussions, policy recommendations, 3 previous ministerial conferences, and international pledges, road crashes continue to take 1.2 million lives every year, an entire city like Marrakesh wiped out annually. It's scary. Road safety is a silent pandemic. This is an analogy that I always use, so much that my latest book launched this week is called The Silent Pandemic on the Road. Today, I speak of this with greater urgency than ever because we have yet to achieve our goals, falling short in the first decade of action for road safety, and now clearly off track in the second. We are failing our people when we allow them to buy and wear low-quality motorcycle helmets. Basic crash tests will prove they don't protect riders against death or serious injury. We endanger our children when we make it easier for them to ride 2 or 3 on a motorbike
instead of providing safer transportation options like public buses or cycling lanes. We put our most vulnerable population at risk every time we build roads and highways without signal control crosswalks, safe overhead passes, or pedestrian sidewalks. A big part of the problem is being silent on these topics and not making the safe choices when the right decisions are clear and obvious. Instead, what I see on my visits to many countries, and especially the low and middle-income ones, with 93% of the global fatalities, is that there is a huge gap between the promises made in speeches and the reality on the road. For the majority of you here now, this crisis is not an abstract problem. It is a daily tragedy. And that is why we still have not done nearly enough. The situation is increasingly urgent. We are now halfway through the second decade of action. Yet, now we are near from meeting the Sustainable Development Goal of cutting road deaths by 50%. So far, only 10 nations have achieved this target. Our future will not become any simpler. We will have more competing priorities to manage and more choices to make. By 2030, the number of motor vehicles will double, putting unsustainable pressure on transport systems already struggling with urban expansion. That means more congestion, pollution, and health, social and economic costs for us all. With 68% of the global population expected to live in cities by 2050, we will be obliged to shift to a safer, more resilient mix of mobility, making public transport, walking and cycling the priority over car dependence, as called for in the Safe System approach. That is how we will break down barriers to jobs, schools and opportunities, including for disadvantaged groups, so that everyone has the chance to reach their potential. Urban planners and engineers must ensure that well-being is central to the design of all infrastructure. Why not ensure that all school zones are low speed and fitted with well-placed pedestrian crossing and sidewalk? Academia and civil society must generate evidence and innovation. Why not strengthen our data collection everywhere so that we reduce the difference between WHO figures and country data? Private sector should always ensure protection in their fleet, their value chains, their products and business practices. Why not include 2 helmets with the purchase of every motorbike, as my friend Abdesamad Kayoud decided yesterday for Morocco? Yes, we can do it. Youth are driving force in innovation and advocacy. We should work together with the young to wake up this slow-moving emergency on the road. There is also a role for influencers. On that note, I encourage you to look for the UN GCDECO global campaign, Make a Safety Statement. Along with the government of Morocco and the support of the IOC, we launched it in 10 cities here this week. 16 global celebrities and Olympic champions, including my wife, Michelle, and Ayman El-Adoud, who are here with us today, and have lent their voice and influence. Traffic safety concerns us all, but the responsibility falls heavily on those who shape and implement transport policies. That starts with the Minister of Transport, Infrastructure, Interior, Health and Education in every nation. We do not need more talk, we need concrete and immediate action. We have the prescription and the vaccine, but we are using neither. We must close the gap between what we know and what we do. Operational in 2019, the UN Road Safety Fund has managed to make some progress with its limited means. We heard from Jordan, where the fund helped the government to boost the use of car seat belts. In Rwanda, it supported the government in adopting mandatory use of UN standard helmets. In Armenia, the UN Road Safety Fund assisted 3 ministries in coming together
to design a real-time crash data portal that is now being used to reallocate budgetary resources to addressing trouble spots. This is real progress, but it's not nearly enough. We need more funding, and especially from the wealthier nations. But beyond money, we have to share our experiences, to hear the expertise of those who have made the most progress in saving life in their own countries. I heard developed regions to extend a hand to those still working to build a safe future. We cannot accept that helmets bought from suppliers in many countries still fail basic safety tests. We must demand better. Never forget that security and sustainable transport go hand in hand. They mold the future of our communities, determining whether they thrive or become overwhelmed by traffic congestion, pollution, and preventable death. I'm grateful to our supporters, UNECs, the Regional Commission, and all UN agencies. But again, partnerships mean nothing without results. We have to reject the complacency that let us see and feel nothing about a child or two on a motorbike without a helmet. In Europe, this will be shocking. In Africa and in Asia, it's routine. How have we allowed this to become normal? And more importantly, how do we change it? We now have 3 days at this conference to move beyond discussions and toward implementation. The silent pandemic will not stop until we make it impossible to ignore. We must light a candle here and make sure it never goes out. Let us close the gap by taking immediate steps. We should return to our countries from this conference not just with words, but with a commitment to embed safety at the core of everything we do in transportation, because every delay costs another life. I thank you. Thank you very much, Mr. Tark. Thank you. ربما إحدى الكلمات المحورية في حديثنا اليوم هي الالتزام. التزام كل فرد بدوره في منظومة تقودنا للهدف المنشود، وفي إطار التزام المملكة المغربية الراسخ بتحسين السلامة الطرقية وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال، يسعدنا أن نستقبل معالي وزير النقل واللوجستيك المغربي السيد عبد الصمد قيوح، الذي سيعلن عن جائزة الملك محمد السادس العالمية للسلامة الطرقية. تفضل سيد وزير. Good morning, ladies and gentlemen. السيد رئيس الحكومة، سمو الأمير وزير داخلية المملكة العربية السعودية، السادة الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، أصحاب السعادة والسمو، جد سعيد لإعلان عن جائزة مولانا محمد السادس نصره الله وحفظه، الذي أعطى جلالته إشارة قوية لهذا المؤتمر، وذلك بإعطاء جائزة تبقى دائما في كل النسخ المقبلة، وهي بقيمة $500,000 مناصفة بين منظمة الصحة العالمية والصندوق الأمم المتحدة لمحاربة ظاهرة السلامة الطرقية. شكرا جزيلا. شكرا سيد وزير. هنالك كذلك أعتقد درع، هنالك درعين كذلك سيتم تسليم درع واحد. شيء كيما تفضلوا. Can we please ask Mr. John Todd to come back on scene so you can just... Mr. John Todd, the United Nations Secretary General's Special Envoy for Road Safety, and Mr. Etienne Krug, so we can give together this special prize
from the Morocco and the Kingdom of Morocco and the King Mohammed VI. Maintenant, nous allons juste donner aussi les prix. شكراً جزيلاً. Congratulations. Thank you very much. أما الآن فسنكتشف معاً الطابع البريدي الذي أعد خصيصاً لهذه المناسبة من طرف بريد المغرب مشكوراً، والميدالية التذكارية الخاصة بهذه المناسبة والمعدة من طرف بنك المغرب مشكوراً. وهنا نراهم وراءنا. شكراً جزيلاً لهم. ميليندا. Excellency, many thanks for the generosity of the Kingdom of Morocco in bestowing these gifts and also in creating both the stamp and the medal as a reminder that what we do here over the next 3 days will live on in memory as committing to life. Since the first African Road Safety Day in 2012 and the adoption then of an ambitious road safety charter, African leaders have recognized the urgent importance of accelerating action to tackle a level of road traffic fatalities that, as we've been reminded several times, remains alarmingly higher than in many other parts of the world. The African Union has played a vital role in galvanizing regional cooperation to exactly that purpose, and it is a great pleasure to hand over now to Dr. Amani Abu Said, Commissioner for Infrastructure and Energy at the African Union. Welcome to you, Madam. The floor is yours. Very nice to see you. Welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellences, Monsieur le Premier ministre du Royaume du Maroc, Excellences, Monsieur le ministre du Transport du Royaume du Maroc, Excellences, Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, mon frère Dr Tedros, directeur général de l'OMS, mes frères et sœurs, ministres et responsables africains, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord, au nom de toute l'Afrique, de remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le peuple et le gouvernement marocain pour accueillir cette conférence importante, et ce, au nom de toute l'Afrique. Tous nos remerciements et notre gratitude. Sur une note personnelle, je me retrouve au Maroc et surtout à Marrakech, la ville hôte, après une absence de à peu près 9 ans. Je ne peux que m'en réjouir. Et ce n'est pas par hasard que je porte du rouge, Excellence. Cet événement est extrêmement important et vient à un moment décisif. Le thème de cette conférence engagée pour la vie
rassemble bel et bien les décideurs et experts pour accélérer les actions en vue de réduire de moitié les décès sur les routes d'ici 2030. Un objectif qui s'aligne parfaitement avec les priorités de l'Union africaine. Déjà, l'Union africaine travaille en étroite collaboration avec les partenaires et les États membres de l'Union africaine pour atteindre les objectifs de développement durable, mais aussi pour mettre en œuvre donc notre stratégie africaine de l'agenda 2063. Je tiens à remercier M. Jean Todt, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, pour son soutien et sa plaidoirie pour améliorer la sécurité routière en Afrique et surtout son soutien aux pays africains. Je remercie également l'Union européenne, l'UNEP, l'UNECA et l'UNECE et nos autres partenaires qui travaillent avec nous donc, pour cet objectif. À l'échelle de l'Afrique, nous sommes à mi-parcours de notre ambitieuse stratégie décennale visant à réduire de 50% les accidents de la route d'ici 2030. Un nombre d'actions et de nombreux progrès ont été réalisés, mais ce n'est que le début. L'Union africaine se positionne comme un acteur clé, initiateur et coordonnateur de ce processus. L'urgence de la sécurité routière en Afrique est d'une extrême importance et je crois que ça a été donc mentionné dans les interventions précédentes. L'Afrique subit les pertes et souffrances liées aux accidents de la route de manière plus aiguë que tout autre continent. On y recense plus de 19%, ou bien 19 décès sur la route pour 100 000 habitants chaque année, contre une moyenne mondiale de 15 et moins de 3 dans quelques pays plus performants. Ce fléau n'est pas seulement une tragédie humaine et sociale. Il ralentit la croissance économique de nombreux de nos pays africains. Des mesures ont été mises en place, mais l'écart en matière de sécurité routière ne cesse de se creuser, ce qui est particulièrement préoccupant. Malgré ces défis, les initiatives importantes sont déjà en place pour améliorer la sécurité routière. Un exemple notable est le plan d'action africain pour la sécurité routière, développé conjointement entre l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. De plus, l'Observateur africain de sécurité routière, ARSO, qui a été mis en place pour fournir à nos États africains des données fiables et complètes sur la sécurité routière afin d'orienter les politiques et d'accélérer les actions. À cet égard, nous saluons particulièrement, comme je l'ai dit auparavant, la Commission européenne qui a contribué et la Banque mondiale qui ont contribué à la mise en place d'une équipe d'assistance technique dédiée à ARSO. Face aux défis croissants de la sécurité routière, l'Afrique doit s'appuyer sur des solutions fondées sur des données probantes. À l'Union africaine, nous considérons que l'amélioration de la sécurité routière est une responsabilité partagée. Derrière chaque chiffre se cache une famille brisée, un avenir compromis. Il est donc impératif d'agir collectivement et de manière coordonnée. J'aimerais m'arrêter insister sur quelques points clés qui constituent l'approche de l'Union africaine quant à la question de la sécurité routière. La sécurité routière commence à la conception et à la planification de nos routes, et non pas a posteriori. Donc nous tenons et nous avons tenu à ce que toutes les routes et les corridors qui sont mis en place par l'Union africaine respectent cet aspect donc, de sécurité routière. Nous insistons aussi sur l'inclusivité. Et pour nous, et comme je suis sûre pour vous aussi, l'engagement n'est pas uniquement pour une vie, mais pour une vie meilleure, et une vie meilleure pour tous et pour toutes. Donc un système inclusif et surtout pour les questions de sûreté des femmes à toute heure, et aussi les personnes de mobilité réduite. La sécurité routière, pour nous, doit contribuer à réduire les émissions et respecter l'environnement. Et ça, c'est une question non seulement de sécurité routière, mais aussi de santé et de climat.
de faciliter et d'assurer une mobilité urbaine des moyens de transport public sûrs en évitant les moyens de transport informels, dangereux et polluants. Et aussi d'arrêter l'importation de voitures d'occasion. Et là, je fais appel à tout fabricant de véhicules et à tous nos gouvernements. Et je vais le dire en anglais, Africa is not and will not be the dumping place of substandard vehicles. En lien avec la Charte africaine sur la sécurité routière, cette conférence doit nous permettre de contribuer activement à la réalisation de la vision 2063 de l'Afrique. L'Union africaine met déjà en place une plateforme pour transformer les délibérations de cette conférence en plans d'action concrètes et impactants pour améliorer la sécurité routière en Afrique et au-delà, et pour respecter la vie et pour améliorer la vie. La tâche qui nous attend est immense, stimulante et exigeante, mais je suis convaincue qu'elle est à notre portée et qu'ensemble, nous y parviendrons. Et je vous remercie. Merci mille fois. Many, many thanks. Oh, yes, there's a step there. Okay. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur le ministre. It's the problem of our shoes. Many, many thanks to you, Commissioner, dear Madam Abu Zaid, for that very powerful and courageous mission, not only about the big aims that Africa has, but also what Africa will not do any longer. We will be very inspired by your message. Thank you. We've heard frequent mention this morning, Excellencies, ladies and gentlemen, of the grave proportions of the crisis that we're here to tackle. So just one more statistic from my side. Traffic injuries are the leading killers of young people worldwide, and they have been so for more than 15 years. And behind that statistic are tragedies like the one that was experienced by our next speaker. She's a pharmacist and senior lecturer at De Montfort University in the UK, and she lost her 8-year-old son in a motorway collision. That spurred her to become an indefatigable campaigner for road safety. She has successfully pushed for the adoption of no less than 18 national policy changes, including a commitment from the UK Department of Transport to invest over £900 million in revising the highway code and ongoing driver education. Her efforts have been rewarded with the British Order of Chivalry, the MBE, and she is also a trustee of the Road Safety Charity Break. Please join me in giving a very warm welcome to Mira Naran. It's an honor to be here. Thank you so much. I was born in West Africa, in the beautiful country of Liberia. It was a paradise at the time, like no other. But for those who know about the tragic events in 1990, will also know of the sadness and pain when we received a phone call whilst on holiday telling us that we could not return home. I remember 6-year-old me sitting at the dinner table with my parents, looking at a map. They were deciding which country we should move to, a difficult decision for any parent. They finally decided it would be the United Kingdom, a place I love, respect, and adore.
It's now my home away from home, but without the sunny weather. They wanted the safest option for their 3 girls, but sadly, safety was not guaranteed. Many years later, when my oldest son Neil was born, he was diagnosed with a rare condition at just 3 days old, which left him with over 30% brain damage. As new parents, we were heartbroken. We loved our son no matter what, but it was so hard seeing him connected to all the machines. His prognosis was poor, and he was left suffering with incurable epilepsy. Seeing our heart break, his doctor suggested that we have another child, a child that may bring some joy and some hope for our older son Neil and be his best friend. In a sense, we were given a prescription with my younger son's name on it. A dose of pure innocent love and joy, and that's exactly who he was. And as the years went on, my boy's light and love overpowered all the difficult days, and they both gave us all the strength to keep fighting, to keep trying, and to never, ever give up. On watching his little brother, Neil started to learn how to walk and talk, and slowly but surely started meeting all of his milestones. My boys were inseparable, and as I sat on the periphery of their small yet beautiful world, I was mesmerized by their love and loyalty to each other. It was a magical love story between 2 brothers. As time went on, Neil's health did continue to decline, and we were told that he may not wake up one day due to his seizures. And at just 6 years old, Dev said, "Mummy, it's okay. We can do this." He reminded me of 6-year-old me. And so, again, we lived each day to our fullest, our happiest, and our best. During the month of May in 2018, when Neil was 9 and Dev was 8, Neil suddenly became very ill, and we rushed him to hospital. And on the night of the 31st of May, Dev came late that evening to say goodbye to his big brother. It was something we had all been prepared for years. Dev jumped into Neil's bed, just like he always did. He hugged his brother so tight, just like he always did. And he gently held his big brother, telling him all about his day, just like he always did. He then kissed him, said goodnight, and left to go home. The car that Dev was traveling home in stopped for unknown reasons, and a lorry crashed into the back of the car, killing Dev instantly. 28 years later, safety was not guaranteed. I could tell you how his older brother Neil made it through that night and gave us 6 beautiful years. But the grief for his brother was overwhelming, and sadly his health did continue to decline. He died 4 months ago in my arms at the age of 16. But today, we need action, not emotions. I could tell you about the challenging journey through campaigning whilst dealing with my own grief and crippling anxiety, but today we need action, not emotions. I could tell you that my son Dev wanted to be a brain surgeon so he could help other children just like his brother. I can't help but think of the impact he would have had in this world, saving so many lives. But today is about action, not emotions. Because year on year, day after day, minute after minute, we hear from so many broken-hearted families who go through their loss. They talk about their pain and unimaginable grief that follows a road death or a serious injury. And I am sure each and every single one of you will agree that when one parent cries, we all do. So how do we do this, and why? Today we must take inspiration
from the countries and colleagues who have halved deaths in 10 years, showing that a 50% reduction is possible. Today, we must learn what has worked by exponentially increasing our efforts on collaborating not just with other countries in unity, but also within our own governments, cross-developmental support to implement real impactful change. Data, technology, proven measures, and knowledge exchange will be key. Today, we must commit our pledges to designing targeted strategic, evidence-based policy frameworks and legislation based on the safe systems approach, learning not just from various modes of transport like aviation, rail, and sea, but also from health too. Because on one hand, our mission must and always should be focused on developing and providing an environment where our people and economy thrive, where we have sustainable cities, equitable society, and where people are healthy, free from isolation and loneliness. We must ensure we are focusing our efforts and really looking at this as the public health issue that it is. We must dedicate the necessary resources to target interventions by improving the quality and use of data and technology. Public education and health benefits of active travel and improving the infrastructure for safer mobility and improved public transport is much needed, because this is not just a goal of reducing road deaths. It is about cleaner air, improved vitality, a decrease in chronic diseases such as cardiovascular and respiratory diseases, and improving mental health and the well-being, because this will all help build a stronger new generation to come, our future. On the other hand, whilst it's painful to think about the acute cost that my son had to the UK economy and the long-term societal loss and contribution he would have made, it is necessary to look at these cold, hard, statistical truths. Road crashes cost most countries around 3 to 5% of their GDP. And in my son's case's death, it was not just an unimaginable personal loss, but a societal and economical loss that we all cannot afford anymore. So I stand here with you all, shoulder to shoulder, representing the average person, the highest levels of government, the change makers and the world shakers, the ones who shape our lives. And I know you will agree with me that we all cannot afford to fall behind on our goals of reducing road deaths. And there may be days where you feel like this is a thankless task. And there may be days where you feel like progress is just not enough. There may be days where you look at your competing agendas, trying to balance everything around you, and wonder if you'll ever reach an outcome that you know can change the world. You may feel defeated. But from a mother who lost everything, and who had nothing left to fight for, campaigning with nothing but faith and hope, believe me, I understand. And so I say this to you with all of my heart. Change is possible, and the one thing that we can guarantee today is that today is the day we commit to life. Thank you. شكراً جزيلاً لك ميرا، شكراً. أنا الأوان الآن لننظر إلى المستقبل، إلى التحديات، إلى الفرص التي تنتظرنا في عالم التنقل. ولهذا
سنتناول أولى جلساتنا بعد قليل ستكون بموضوع بالغ الأهمية تحت عنوان مستقبل السلامة الطرقية، التغير المناخي، النقل المستدام واتجاهات التنقل الناشئة. في الجلسة التي ستديرها زميلتنا توميلو موتوتواني بعد نصف ساعة من الآن. And also from my side, congratulations to the award winners for your very powerful recognition and your important achievements in improving road safety. And also many, many thanks to all of you, Excellencies, ladies and gentlemen, who have taken part in this very important and moving opening ceremony. We have heard so many calls to action and messages of inspiration that we can take with us into the next 3 days. As Nabila said, our opening ceremony is now at an end, but please return for our afternoon program. We've got fantastic plenary sessions still in store, including the first one on the future of road safety, and the exhibition in the adjacent building is now being opened directly after the ceremony. That is open to all officials, to all ministers. We wish you a wonderful time exploring the exhibition. Thank you for your